buterevu. Olwaleero ngenda kubanga nkuyigiriza engeri gy'osobola okukolamu bootable flash. Yes, ogenda kuba okozesa software wa PowerISO version ya 5.5. Yes, software ono ngenda mu linkinga, download link ngenda giteeka wansi mu description. Bw'oba tomulina osobola okumudownloadinga n'omuteeka ku computer yo, ate n'osobola okukola kye tugenda okukola olwaleero. Tugenda kukola bootable flash disk. Tuyakola bootable flash disk nga tukozesa PowerISO version ya 5.5. Ya, tugende buterevu. Buterevu. Tugenda kulaba engeri gy'okolamu bootable flash ng'okozesa PowerISO. PowerISO ono nagambye oba tomulina, ngenda kumuteeka wansi mu description link, ojja kuba osobola okumudownloadinga, osobola okumuteeka ku computer yo. So katugende maaso. So PowerISO bw'omala okumuinstallinga ku computer yo, akasa nti olina image oba ISO image eya Windows, oba it might be a Windows, it might be a Linux, anything you want to install, or anything you wish to make bootable, okay, from. There are many types of operating systems. Yes. Kakati ngenda kubikula PowerISO wange, ngenda mubikula nga administrator. Yes, ngenda kumuraninga nga administrator. So bw'atandika bwent, ngenda kubbira flash yange nje plugging mu computer. So flash yange maze okukula mu computer. So ngenda kujja ku tools. Tools jukira nabagambye specifically on PowerISO version ya 5.5. Okay, so when nzija ku tools ngenda ku create bootable drive. Create bootable drive. So create bootable drive mukapati kano ebeera esaba kitwandise image yaffe gye twagala okubaninga ku flash. So nja clickinga wano. Image yange njina ku desktop, nzije ku desktop. So ku desktop laba image yange ya Windows 7 nji opening. So bemalo ji openinga wano ku destination USB. Ku destination USB kwe kuli osobola okuchuzinga in case oyo walwamu abakola ensobi waliwo omuseya wange yali alinako external nga alinako ki yo edetectinga anything removable era gilisting among here kati nze sofa mu removable nyina mu 4GB flash naye osikana akasanto selectinga ekyo kyennyini kyoyagala okufuula bootable. Okay, so flash yange already selected. Siwali kyekyusa, don't change anything. Wangenda kugamba nti start. Number start in case nga kuliko ebintu byonna ku flash ejja kumbuuza nti awo kakasa do you want to continue and all that, nengamba yes I want to continue. Then njireka negenda maaso n'okwesooka ne formattinga flash emala okuformattinga flash nemala nekola ki netandika writinga okubeera nga eteekako content omupya ku flash eyo. Process eno ngenda kugiddusaamu kubanga etwalako kadde. Yes, naye ojja kuba olaba buli kintu. Yes, kulwa kadde ngenda kugiddusaamu. Yes. Process eno eyinza okutwala wakati w'eddakiika 10 ne 15. Era nga kino kiyinza okusinziira ku writing speed ya flash yo, era nga wegendereze flash gy'ogenda okukozesa n'okakasa nti flash gy'ogenda okukozesa emalayo ddala oba ewera. Bw'eba 4GB ebeere 4GB, bw'ebeera 8GB ebeere 8GB. Yes, so olina kulinda mpaka ng'erese ka notification ka USB successfully written. Yes, kati bw'ebeera emaliriza okugifula bootable ereeta notification eno nti writing USB drive successful. Okay, kati tugenda kugijjako then tulabe oba flash yaffe ddala eri bootable. Yes, kati ke kaseera tulabe nga tutestinga flash yaffe mba kugiteeka mu laptop eno Dell
dero onyiga F12 ogenda mu boot menu. Yes, boot from USB storage device. Ozolaba flash yaffe eri bootable from Windows 7 era nga alina ekibuuzo kyonna kiteekewo wansi mu comment nja kuba nkuddamu. Yeetaaze Windows wa versions ez'enjawulo, yeetaaze Linux, yeetaaze Kali Linux, yeetaaze Ubuntu operating system yonna mbeera naye. Yes, obeera oleka comment awo nendaba ngeri gye nkuddamu. Windows waffe atandise bulungi katulabe. Yes. Ndowooza kyekyo flash yaffe essaawa eno eri bootable. Mwebale kulaba vidiyo zange, teweerabira okusubscribinga ku channel yange. Leave a comment alina ekibuuzo kyonna ate tusisinkane omulundi oguddako